আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি ডিফারেন্ট কিছু করতে যাচ্ছি। আমাদের দুইটা ফোনের ব্যাটারি নষ্ট হয়ে গেছে। এটা প্রায় 5 বছর যাবত ইউজ করতেছি। তো S7H এই ব্ল্যাক এবং গোল্ডেন দুইটার ব্যাটারি চেঞ্জ করব। এই জন্য আমি এখানে ব্যাটারি ইবে থেকে কিনছি। সো আজকে আমি এটা রিপ্লেসমেন্ট করতে যাব। ব্যাটারি চেঞ্জ করতে হলে ফার্স্টলি আমাদের পাওয়ার অফ করতে হবে। এটা আনটাচ, মানে কেনার পরে এটা মেকানিকের কাছে নেওয়া হয়নি, আমরা নর্মালি এটা সুরমা ইউজ করছে। সো ফার্স্টলি আমাদের পাওয়ার অফ করতে হবে, তারপর সিম বের করতে হবে। সিম, মেমোরি কার্ড, প্যানেল। ওকে, এই নতুন কেনার সময় যে স্টিকার ছিল এগুলো এখনো লাগানোই আছে। সবার আগে আমাদের এটা খুলতে হবে ব্যাক সাইড। তো এটা খোলার জন্য আমরা এই হিট গান ইউজ করব। একটু গরম করতে হবে চারদিকে। যে কোনো একটা সাইড আমাদেরকে কি করতে হবে, এটা এখানে আমরা একটা প্লেইন কার্ড ইউজ করব। আমরা এরকম একটা প্যাকেট থেকে কার্ড বের করি, এনি টাইপের, মানে পাতলা কিছু একটা হইলে হলো আর কি। আমি এখান থেকে জলিটা ইউজ করি, যেহেতু জলিটা ইউজ জলি। হেজাব লাগানো আছে, কাট দিয়ে এই জন্য করছি এটা যেন ড্যামেজ না হয়ে যায়। Little bit boring, but
done. এটার জন্য একটু ঝামেলা করতেছিল। এখন এখান থেকে আমাদের এখানে 12টা স্ক্রু আছে, এই স্ক্রুগুলো আমাদেরকে খুলতে হবে। সো এটা হইতেছে আমাদের পুরনো ব্যাটারিটা, আর নতুন হইতেছে এটা। I think same battery, original.
এখানে আমি ফার্স্ট আমার ব্যাটারি কানেকশনটা দিব। ব্যাটারি কানেকশনটা এই জন্য দিব, যদি আগে এটা বসাই এখানে যদি উপরে নিচে হয়ে যায় তাহলে কেবলটা ঠিক মতো সেট হবে না, এই জন্য আমি ব্যাটারি কানেকশনটা আগে দেব। and then প্যানেলটা বসায় দিব। তারপরে এইটা এখানে যদি কোনো কিছু ঠিক মতো বসতে না চায় তার মানে আমাদের কোথাও ঠিক মতো বসানো হয় নাই। যাক, এখন ঠিক আছে, অল ডান। এখন আমরা পিছনের স্ক্রুগুলোকে লাগিয়ে দিব। Last one. Okay. I think all done. এখন আমাদের এই হিসাবগুলো ঠিক মতো আর কিছু লাগানোর দরকার ছিল। এনিওয়ে অন করে দেখি কি অবস্থা।
ওকে, ডান। আমাদের ব্যাটারি ইনস্টলমেন্ট হয়ে গেছে। এখন এটা লাগানোর পরে আমাদের একটু কাজ আছে, এখানে একটু হিট দিতে হবে। হিট দিয়ে একটু কিছুক্ষণ ধরে রাখলেই এটা হয়ে যাবে। Yeah, it's working perfectly. That's it, very easy. Thanks for watching.